Okay, so you see, we have two reactants, hydrogen molecule and nitrogen molecules, right? This is the surface of iron catalyst in Haber process. We know in Haber process, iron is the catalyst. So first is key diffusion. তাহলে diffusion of মানে reactant গুলো ultimately iron surface এ diffuse হবে, right? Then what will happen? Adsorption দেখো, এই যে nitrogen atom and nitrogen atom, they will be attached with the iron surface. So this is adsorption. Then reaction in several steps, new bonds forming. So এই যে NH bond form হইতেছে, এটা weaken হইতেছে, so ammonia ultimately form হইতেছে দেখো. So N is forming bond with 3 hydrogen. So stronger covalent bonds are forming between nitrogen and hydrogen, and the bonds in between catalyst and EA are weakening ultimately. So এটাকে আমরা desorption বলতেছি, and diffuse away from the surface. Ultimately iron metalটা আলাদা হয়ে গেল আর তোমার প্রোডাক্টটা আলাদা হয়ে গেল। So এটা কিন্তু একটা মানে আর কি আমাদের, this is an hypothesis how a heterogeneous catalyst works. So diffusion মানে first is কি diffusion মানে reactant গুলো ultimately it will come in touch with the catalyst, surface of the catalyst, so it is diffusion. Then কি যখন diffuse হয়ে আসলো এরপরে কাজ কি adsorption, they will be stick to the surface of the catalyst. Then there will be reaction in several steps. Reaction হওয়ার পর ultimately কি হবে, the product will form, right? The product will form. জিনিসটা সিম্পল করো, কোভ্যালেন্ট বাদ দাও, so the products are forming. Then since product form হইছে, মেশিনের মধ্যে প্রোডাক্ট লাগিয়ে থাকলে তো হবে না, আমরা বলছি ক্যাটালিস্ট ইজ আ মেশিন, মেশিনে তো চানাচুর বা বিস্কিট লেগে থাকলে হবে, এটা তো ডিসলভ হইতে হবে। সো প্রোডাক্টটাকে আমি রিলিজ করে দিলাম, এরপর ডিফিউশন অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সারফেস বাই ধরো একটা প্যাকেট করে প্রোডাক্টটাকে বের করে দিলাম। জাস্ট এর মতো চিন্তা করো, একটা মেশিনে বিস্কিট ফ্যাক্টরির কথা চিন্তা করো, তাইলে তুমি জিনিসটা ইজিলি বুঝবা। সো র ম্যাটেরিয়াল গুলো দিছো, সো র ম্যাটেরিয়াল তো ডিফিউজ করা লাগবে ইন দ্য মেশিন, মানে আইনা দেয়া লাগবে তো ওদের যাতে মেশিনের টাচে আসে, রাইট অর রং? র ম্যাটেরিয়াল কি সুগার, ডিফারেন্ট ফ্লেভার, ওয়েট, এগুলো সব আসতে হবে, আসলে মেশিনে আসছে, তাহলে ডিফিউশন টু দ্য সারফেস অফ দ্য মেশিন, দেন অ্যাডসর্পশন মানে মেশিনটা ওদেরকে যে প্রসেসিংটা করার দরকার ওটা করবে, ঠিক আছে? ধরো একটু গ্রিন করলো, করলো, মেশিন তো ফার্স্ট এটাই করে, তাই না? গ্রিন টিন করে হচ্ছে জিনিসটাকে প্রিপেয়ার করে টু মেক দ্য বিস্কিট। দেন আফটার অ্যাডসর্পশন ইন দ্য সারফেস অফ দ্য ক্যাটালিস্ট, দেন রিঅ্যাকশন, দেন দেয়ার উইল বি সাম কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন, যেটা দিয়ে হচ্ছে বিস্কিটটা আলটিমেটলি ফর্ম হবে, রাইট? এরপর কি যখন বিস্কিটটা ফর্ম হয়ে গেল, নাও ডিসঅর্পশন, মেশিনটা বানায়া ওকে রিলিজ করে দিল, এরপর লাস্টে কি ডিফিউশন ফ্রম দ্য মানে ডিফিউশন অফ দ্য প্রোডাক্ট, মানে প্রোডাক্টটা প্যাকিং হয়ে চলে গেল। দ্যাট ইজ দ্য থিং, ইটস আ সিম্পল হাইপোথেসিস। ইফ ইউ do analogy with a very simple machine, then it will work in that way. So diffusion away from the surface, so মেশিন থেকে এখন এটা মেশিনে নাই, এটা প্যাকেট হয়ে চলে গেছে, রাইট? দ্যাট ইজ দ্য থিং, বুঝা যায়? জাস্ট নামগুলো মনে রাখলেই হবে, আর কিছু না। এই যে এখানে বলে দিছে সব, আমি যা যা বলছি, ডিফিউশন, নাইট্রোজেন গ্যাস এন্ড হাইড্রোজেন গ্যাস, ডিফিউশন সার্ভিস অফ দ্যাট, আর বলতে চাই না। ডিফিউশন, অ্যাডসর্পশন, অ্যাডসর্পশন এই জিনিসগুলো একটু মানে এখানেই সুন্দর করে ডেসক্রিপশনটা দেয়া আছে। Adsorption, the reactant molecules are chemically adsorbed on the surface of the iron. The bonds formed between the reactant molecules and the iron are strong enough to weaken the covalent bonds within the nitrogen and hydrogen molecules, so the atoms can react with each other. ঠিক আছে? Strong enough to weaken the মানে covalent bondটা হচ্ছে strong enough to weaken the bond in the reactant, and it is weak enough so that প্রোডাক্টের জন্য যে কোভ্যালেন্ট বন্ড ফর্ম হওয়া দরকার ওটা যাতে ফর্ম হয়। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? মানে এন ট্রিপল বন্ড এন কে ভাঙা ফালানোর মতো স্ট্রং ক্যাটালিস্টটা, আর হচ্ছে এন এইচ বন্ড যেটা অ্যামোনিয়াতে ফর্ম হলো, ওইটা ওই বন্ডটা করার জন্য যথেষ্ট উইক, কারণ ক্যাটালিস্টের সাথে যদি
the bond between catalyst and reactant, if that bond is very strong, then ওই যে NH বন্ডটার ফর্ম হতেছে। অ্যামোনিয়ার জন্য তো NH বন্ড ফর্ম হওয়া দরকার, পয়েন্টটা বোঝা গেছে? So reaction, then weak enough to break and allow the products to leave the surface, and moreover it should be weak enough so that desorption টা হয়, ঠিক আছে? Then reaction, the adsorbed nitrogen and hydrogen atoms react on the surface of the iron to form ammonia. Desorption, the bonds between ammonia and surface of the iron weaken and are eventually broken. Diffusion, ammonia diffuses away from the surface of iron. খুব simple. Okay. Transition elements in catalytic converter. আমরা কি জানি ক্যাটালাইটিক কনভার্টার কোথায় ইউজ করি? কার এক্সস্ট সিস্টেমে, তাই না? তাহলে কার এক্সস্ট সিস্টেমে যেটা হয়, নাইট্রোজেন বার্নস ইন অক্সিজেন টু ফর্ম অক্সাইডস অফ নাইট্রোজেন, and if there is any incomplete combustion, carbon monoxide forms, right? Catalytic converter কি করে, এই যে problematic যে nitrogen monoxide is the cause of acid rain, right? If it reacts with water, it forms nitric acid. So আমাদের নাইট্রোজেন মনোক্সাইডটাকে কনভার্ট করা দরকার হার্মলেস থিং এ, কার্বন মনোক্সাইড কে কনভার্ট করা দরকার হার্মলেস থিং এ। তাহলে নাইট্রোজেন মনোক্সাইড এন্ড কার্বন মনোক্সাইড ইন দ্য প্রেজেন্স অফ a catalyst, it forms nitrogen and carbon dioxide. Is it clear? তাহলে the honeycomb structure আমরা কি করি, এটাকে হানিকম স্ট্রাকচারের মতো করে দেই যাতে it increases the surface area of the catalyst। কারণ কি, এই গ্যাসগুলো তো খুব ফাস্ট বের হয়ে আসবে, রাইট? যদি এটা যথেষ্ট if your structure মানে ক্যাটালিস্টের যে স্ট্রাকচারটা, if it does not allow proper time মানে adequate time in order for the catalyst to react as catalyst, then তো আসলে কাজ হইতেছে না। এর জন্য আমরা এটাকে কি করছি, হানিকম স্ট্রাকচার করে দিছি, মানে ছোট্ট জায়গায় অনেক সারফেস এরিয়া, so that the gases coming they can have contact with the catalyst and thereby adsorption, reaction and desorption takes place, right? Structure inside the catalytic converter contains small beads coated with platinum, palladium or rhodium. These acts as a heterogeneous catalyst. Possible steps in the catalytic process include adsorption of nitrogen oxide and carbon monoxide onto the surface of the catalyst, weakening of covalent bonds between the nitrogen oxide and carbon monoxide, formation of new bonds in between adjacent nitrogen atoms to form nitrogen molecules, and carbon monoxide and oxygen to form carbon dioxide, desorption of nitrogen molecule and carbon dioxide molecules from the surface of the catalyst, thereby it will be released in the environment. So nitrogen is the atmospheric gas and carbon dioxide is the atmospheric gas, so less harmful. Question number 14 পড়বা, এই তো ছিল চ্যাপ্টার, রাইট? এক্সাম স্টাইল কোয়েশ্চেন, কি প্রবলেম? এটা অনেক কিছু করতে, আচ্ছা আচ্ছা, ভেরি গুড, তাহলে তো হইলই, স্কুলের জন্য হইলেও হইলো। আর কি কেউ করছো? নাবিলা, জাহরা, নিশি, দেখছো?
শেষ যারা আচ্ছা আমার সব শেষ হয়নি। নাবিলা এক্সাম স্টাইল কোয়েশ্চেন্স No, sir. আচ্ছা ঠিক আছে করতে থাকো তাহলে আস্তে আস্তে আমরা আজকে কি করবো তাহলে তোমরা যদি এক্সাম স্টাইল কোয়েশ্চেন করো আমরা একটু ইয়ে দেখি টেস্ট পেপার দেখি রাইট এক্সাম স্টাইল কোয়েশ্চেন তোমাদের কাছ থেকে ঠিক আছে এটা করে আমরা অলরাইট স্যার। ওকে ভেরি গুড এই দেখছো আইডেন্টি কিন্তু নাই ও তো সেক্টর 7 এ থাকে না ইলেকট্রিসিটি গেছে এখন কিন্তু ওর ওয়াইফাই কাজ করতেছে না কোন ইয়ার 17 মে করবো সব তো 17ই করতেছি না তাহলে একটা কাজ হবে ইয়েটা মনে থাকবে 4 4 2 4 2 wait না এই যে রিঅ্যাকশন কাইনেটিক্স আছে এই যে রিঅ্যাকশন কাইনেটিক্স এটা পারবা the rate of this reaction was measured at different initial concentration of the two reagents the table shows the results obtained ঠিক আছে বলি 2A 970142 May June 17 2 question number 2 এই যে এটা হচ্ছে রিঅ্যাকশনটা ঠিক আছে এটারই হচ্ছে রেট দেয়া আছে এটা কি আমাদের describe a suitable method of starting the হ্যাঁ এটাও আমাদের so how the electrical conductivity will change as the reaction proceeds explain your answer এটাও আমাদের প্রথম থেকে করি দেখি পারি দেখি number 2 complete the table to show how both silver nitrate and ammonia could be used to distinguish between solutions of sodium chloride and sodium iodide পারবা Ammonia that's like out of it highlights it partially results completely. পারো না yes Yeah, highlight this green observation with sodium chloride silver nitrate huh test performance with silver nitrate nitric acid plus silver nitrate এটা লিখতে পারো complete the table to show how both silver nitrate and ammonia could be used to distinguish between solution of sodium chloride sodium chloride ইয়ে কি white precipitate because of chloride ion আর এটা good yellow ppt আর এটা কি ammonia solution aqueous এটাও aqueous এটা কি precipitate aqueous silver ammonia solution both precipitate dissolves two no change মানে yellow precipitate remains এভাবে লেখো তাহলে বেটার yellow precipitate remains yes silver nitrate দিয়ে আমরা টেস্ট করি এরপর অ্যামোনিয়া দিয়ে কনফার্মেশন টেস্ট করি এনি কোয়েশ্চেন
Q1 and H3. যদি ডাইলিউট অ্যামোনিয়া সলিউশন দাও তাহলে ব্রোমাইনের প্রেসিপিটেট কি পেল ক্রিম প্রেসিপিটেট doesn't dissolve but concentrated ammonia solution দিলে dissolve হয় ঠিক আছে আর ইয়েলো প্রেসিপিটেট যেটা এটা কোনোটাতেই dissolve হবে না concentrated ammonia solution দিতে হবে ঠিক আছে অনলাইন Yes, sir. next Yes, point sir. important information for this question. In this question, PR means a solution of propanone. Sodium iodide is soluble in propanone, giving sodium ion PR and iodide ion PR. Okay, propanone dissolve হয় দুইটাই তাই না sodium iodide dissolves to form sodium ion in propanone solution and iodide in propanone solution না মানে propanone is a কি solvent. Propanone is a solvent. Sodium chloride is insoluble in propanone. Fine? বুঝছো এটুকু ওয়াটারের জায়গায় আমরা প্রোপানন সলভেন্ট ইউজ করতেছি colorless propanone. The reaction between 2-chlorobutane and sodium iodide in propanone is shown like this. The rate of this reaction can be investigated by measuring the electrical conductivity of the reaction mixture. The electrical conductivity changes as the reaction progresses due to the precipitation of sodium chloride produced. Suggest how the electrical conductivity will change as the reaction proceeds. Explain your answer. Amader ki left side we have how many ions? We have 2 moles of ions in the left hand side, reactant side. So as reaction proceeds, electrical conductivity will decrease. As we have 2 moles of ions in the left and no ions in the right. বুঝছো দেখি ওরা কি বলে ওদেরটাও একটু দেখি তাহলে আমরা তো বলছি আমরা রিঅ্যাকশনকে অনেকভাবে মনিটর করতে পারি ইনক্লুডিং ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি চেঞ্জ conductivity decreases during the reaction and the number of sodium and iodide ion are decreased from solution. So number of sodium ion or iodide ion are decreased এটা লিখতে পারো or we have 2 moles of iodide হইতে পারে but number of ions decreases এটাও লিখতে পারো ঠিক আছে number of ions decreases কাইটা দিলে কেন একই কথা number of ions decreases ইও তো নাই আছে কাশফি নাই না Describe a suitable method for studying the rate of reaction at a temperature of 40 degrees using the following: an electrical conductance meter which measures the electrical conductivity of solutions of known concentration of 2-chlorobutane in propanone and sodium iodide in propanone, stop clock, access to standard laboratory equipment. Describe a suitable method for studying. 3 marks. না ঠিক আছে পেপার 5 এর ঠিক আছে ফাইন কি করব electrical conductivity suitable method for studying the rate of reaction at temperature 40 degrees centigrade using the following electrical conductivity check করব তাহলে in the conductivity meter an electrical conductance meter which measures the electric conductivity of solutions of known concentration of 2-chlorobutane in propanone and sodium iodide in propanone, stop clock, etc. So we will attach the electrical conductimeter, right, with
with the solution and we'll monitor and we'll monitor time will be monitored by stop clock, using stop clock. So per unit time, or we'll take the reading after few seconds and draw a graph uh, by putting electrical conductance in y-axis and time in x-axis, right? So we'll get a graph for describe a suitable method for studying the rate of this reaction at temperature of 40 degrees using the following. We will get a graph by drawing tangent. We can have the initial reading. কি বলেন? Initial rate. Initial rateটাই তো আমাদের দরকার, right? আচ্ছা দেখি ওরা কি বলে। আচ্ছা আবার টেম্পারেচারটা মেইনটেইন করতে বলছে না? হ্যাঁ এই যে 40 ডিগ্রি। So solutions at 40 degree or with a water bath. We'll keep the solution at 40 degree. Mix known volume and start the clock. Timing clearly mentioned implied. Measure conductance, conductivity at regular time intervals. বলছি না? Prepare a curve of conductance versus time. বলছি না? এই তো পারছি once. Just টাইমটা একটু মেনশন করা দরকার যে will keep the solutions at 40 degree on a water bath এটা বলতে পারো, and we'll attach the conductimeter, mix the known volumes and start the clock, right? So conductivity is measured at regular time intervals. Prepare a curve by keeping conductance at y-axis and time in x-axis, right? From the so we will get a curve. Eta tumi add korte paro. We will get a curve. So from that we can take the initial rate by drawing the tangent at time t is equal to 0. এগুলা add করতে পারো, but এটুকুর জন্য আমরা মার্ক দিয়ে দিছি। Is it clear? যদি এটা pH মিটারের জন্য বলতো তাহলে ব্যাপারটা সেম। Solutions at 40 degree, mix the known volume of solution and start the timer, and we'll measure the pH by putting a pH probe on the inside the solution. Okay? So pH, we would take the pH reading at regular time intervals, right? Prepare a curve of pH in y-axis and time in x-axis, right? So from the graph at t is equal to 0, but at time t is equal to 0, if we take a tangent, then the gradient will tell you the initial rate of this reaction. That's it. Reaction শুরু হওয়ার সাথে সাথে মানে pH probe তুমি আগে দিয়েই রাখো। Mix known volume, দেখো এই জায়গাটাতে একটু স্ট্রেস দেয়া আছে। Mix known volume and start the clock. এখানে যেটা বলছে যে solutions of known concentration of 2-chlorobutane in propanol and sodium iodide in propanol. So known volume of the solutions will be mixed together, and the stop clock will be start at the same time. So that is important. Online ঠিক আছে? Yes, sir. Okay, thank you. Number C, the rate of this reaction was measured at different initial concentrations of the two reagents. আচ্ছা, লাস্ট যেটা আমরা প্রসেস ডেসক্রাইব করতে বলছি, এগুলো কিন্তু যে কোনোটা একই জিনিস। ক্যালোরিমেট্রি, কন্ডাক্টিমিটার, সবগুলোর কিন্তু কাহিনী একই। যদি ক্যালোরিমেট্রি বলে, so we'll mix the solutions of known volume and concentration, and we'll start the timer. So after regular time intervals, we'll collect we'll collect small sample and we'll put in the calorimetry and we'll take the reading. So at regular time intervals, we'll get the intensity of the color. So color
color intensity in y-axis and time in x-axis, we'll get a graph. So at time t is equal to 0, if we take the tangent, the gradient will tell us what is the rate. Rate মানে initial rate. Rate বলতে আমরা normally initial rate বুঝি. The rate of this reaction was measured at different initial concentrations of the two reagents. The table shows the results obtained. তাহলে দেখো initial concentration চেঞ্জ করতেছে, relative rate এটাতে 3, এটা 0.06 থেকে 0.1 করছে, এটা সেম আছে। কতটুকু চেঞ্জ করছে? 0.0. কত টাইমস চেঞ্জ হয়েছে এটা বলো? 6 times. কত পার্সেন্ট? 1.66 আর 3 to 5 এটা কত? 1.6. তাহলে এটা যতটুকু চেঞ্জ করছি কনসেন্ট্রেশন, এটা সেম ভাবে চেঞ্জ হয়েছে, এটা আনচেঞ্জ ছিল। সো ইফ উই কম্পেয়ার এক্সপেরিমেন্ট 1 and 2, এই যে এটার নাম কি? 1 2 3 4 2-chlorobutane, and 2-chlorobutane changed increased by 1.66 times, and the relative rate is changed by 1.66 times. So this one is first order reaction. Partial order is first order if we compare 1 and 2. তাহলে আর কি, এটা দেখো এটা সেম আছে। 1 and 3 কম্পেয়ার করো, 1 and 3 কম্পেয়ার করলে এটা আনচেঞ্জড, আর এটা কি how many times? 1.66 times. So এটাও 1.66 times. So এটাও ফার্স্ট অর্ডার। বোঝা যায়? হ্যাঁ বোঝা যায়? আচ্ছা, এটা 0.0, এটা 0.04, তাহলে টু বি ক্যালকুলেটেড এটা কত? এটা 0.08, এটা 0.04, ওরা জিজ্ঞেস করতেছে এটা কত। তাহলে 0.06 থেকে যদি চেঞ্জ করি, এইটা কত টাইমস? তাহলে এটাকে 1.33 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো 3 কে, বুঝো নাই? আমি এক্সপেরিমেন্ট 1 and 4 কে কম্পেয়ার করতেছি, এটাকে 1.33 টাইমস ইনক্রিজ করছো, তাহলে এইটাও 1.33 টাইমস ইনক্রিজ হবে। কত হয়? 3 কে 1.33 টাইমস ইনক্রিজ করো, থ্রি ইন্টু 1.33, 3.4 ধরে নিতে পারি আমরা, এটা 4 হয়েছে। ফর দ্য কেন আমি এটা করলাম? বিকজ এটা যত টাইমস ইনক্রিজ করবো, এটা সিন্স পার্শিয়াল অর্ডার হচ্ছে ফার্স্ট অর্ডার, এটা অত টাইমস ইনক্রিজ হবে ফর দিস পার্টিকুলার থিং। ফর রিঅ্যাক্টেন্ট 1, রিঅ্যাক্টেন্ট 2 তেও সেম, এটা 0.03 থেকে এটাকে 0.04 করছো, কত টাইমস ইনক্রিজ করছো? 1.33, তাই না? তাহলে এটাকে 1.33 এটা ইনক্রিজ করার জন্য হচ্ছে এইটা হচ্ছে 3 থেকে 4 হয়েছে, আবার এইটাকে 1.33 টাইমস ইনক্রিজ করলে এটা আবার আরো 1.33 টাইমস ইনক্রিজ হবে। তাহলে 4 কে আবার 1.33 টাইমস ইনক্রিজ করো, 5.332, আচ্ছা 1.33 টাইমস ইনক্রিজ করছো, তাই না? কি ঠিক আছে? তাহলে এইটার জন্য ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে, এটার জন্য ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে 1.33 টাইমস, তাহলে 3 থেকে 4 হয়েছে। আবার এটার জন্য ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে 1.33 টাইমস, তাহলে 4 থেকে কত হয়েছে? 5.33, হ্যাঁ 5.33 হলে তো ঝামেলা। এটা টেবিলটা তো হচ্ছে ইয়েতে দেয়া, তাই না?
এটাতে ভুল করলাম নাকি কোনো কিছু, দেখি তো। Rate increases by and এটা কি C1 না? C1 আমার কোয়েশ্চেন কি? Order with ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আমরা তো এইটা বের করবো। ওকে, সো এটা 5.33 whatever যেটাই থাকুক। Deduce the order of reaction with respect to each of this. Explain your reasoning. তাহলে order with respect to this first order আমরা বলছি যে when 1 and 2 is compared then এই যে সেম ভাবে এই যে এটা যেটা বলছি